EZRA nitafutia one bedroom supu hapo Nakuru. Ndio hii hapa tumepata leo. Folks, wacheni waambie niko wapi. Niko mahali inaitwa Ngata. By the way, Ngata inakuanga underrated, lakini zile vitu ina produce. Ngojea muone hizi one bedrooms hapa. Lakini sasa most importantly, hii apartment, okay? Nimepigiwa simu na somebody who has moved here. Coincidentally, anaitwa jina langu. EZRA uko wapi? So this guy ndio ameni reach out on message, akaniambia EZRA, hebu angalia hizi apartments ziko hapa Ngata, kuja and 50 meters from the road. Hivyo ndio aliniandikia, wacha na kuonyesha barabara pale hivyo. In fact ukiwa hapo unaona barabara tu pale. How wonderful is that? So EZRA, yes. Wewe ulipataje hapa? I was referred here. You were referred to? I was referred here by a friend. Sasa ikabidi pia mimi ni refer a friend. Thank you maze. Especially umerefer an MC. Yeah. EZRA, namesake. So this guy is EZRA and I'm also EZRA. By the way, tunatumia nyumba yake kuonyesha the layout, the layout and also zingine juu azijaoshwa vile kwake at least kulingarishwa. Ako in the process ya kumove in, but ameniruhusu nitumie nyumba yake kama sample. Si ndio? Yeah. Thank you EZRA. Karibu sana. So before tuendelee, vile nimewambia tuko just imagine kutoka hapa, I'm watching traffic pale. Unaona pale? 50 meters from the road, vile tu EZRA aliniambia. Kutoka kwa balcony ya EZRA hapa, naona tu pale Ngata Bridge. Ngata Bridge iko pale. Hapo tu mbele. Naona highway hapo. How wonderful. Yani ukishuka tu hapo, unatembea na mguu. Haya, alafu pale opposite kuna landmark nyingine ya shule inaitwa Adon Growland Schools. Iko pale. Sasa wacha tuangalie kwa EZRA. EZRA is moving in, ni bachelor, lakini msimsumbue tafadhali. Msinisumbue na namba yake ladies. Okay, hii ndio crib ya EZRA hapa. Unless maybe ukuje ukue neighbor wa EZRA, umuombange charger. EZRA uko ready kuomba charger? Type C. Alright. Huko ndo kwa EZRA. So also just using this crib to show you how the apartment looks like. So EZRA is also moving in. Okay, pole pole ndiye ameingia, amekuja jana. Ni vyombo tu ndiye ameleta. Okay? Ni vyombo tu ndo EZRA ameleta hapa hivi. So that is how the kitchen iko pale na cabinetry zao kwanza ni supu. Cheki mazee, you know, very supu cabinetry. Wala wamekuwa kiniambia EZRA anatafuta one bedroom classy. Aki ndo hii hapa. Sasa kujeni. Okay? Here we go. Ndo hii hapa. Si mnaona? Okay, so that is the lounge again. EZRA hapa una plan kuweka kiti size gani? Na plan kuweka 3-seater tu peke yake. 3-seater imetosha for one bedroom, si ndio? Thank you EZRA. Unaishi cozy bwana. Si kujaza nyumba yote na vitu mtu anaingia nadhani ni soko. So tukienda hivi on that side, well, huyu kwake ashaeka hand wash pale, toothbrush yake nini and so the washroom is on this side. Look at that. Just awesome, beautiful tile work, you know, floor and even on the walls. It's just an awesome space. I love it. Shower imewekwa, iko tayari. Si ati unaambiwa kuja na shower yako. No. And the doors, you know, they are very good quality. Look at this. Even the handles, the door, good quality hapo. Alafu EZRA ameniruhusu niingie kwa bedroom yake. Bas, for now mattress iko chini. Hii ni 5x6 EZRA, si ndio? Yes. Yeah, but the bed is coming. Si ndio? The bed is coming, Chester bed. Buda unataka kutishia? Okay, sawa. So niko bedroom ya EZRA, angalia zile wardrobes kule, just so beautiful. You know, look at that. Okay? So inside the bedroom, you can see that is a 5x6 mattress and you can see hapo kuna like a feet of the mattress pale. Bed ikikuja hapo pandishe juu, bas. Clearly you can tell, you know, the amount of space ambayo iko kwa hii. Okay, hapo kuna like 3 feet za access the wardrobes, kufungua wardrobes, you know, beautiful one bedroom, simple. So ukiwa na bed ya 4x6 uko na even a lot more space, ndio? Na niko wapi? Niko hapa Ngata, Nakuru. Ngata, so underrated, lakini naona landlords especially wa huku wanajenga vitu shwari. Even like 3 months ago kuna other 3 bedrooms nilipresent, 1 bedroom na 2 bedroom I presented from Ngata, na mpaka wa leo I still get calls.
Okay, zilikuwa 10k na hizi pia ni 10k. So wale bado ambao you are looking for for one bedroom, a nice classy one bedroom, I'm telling you, come to these ones in Ngata. So they also have 2 bedrooms. Okay, what are 2 bedrooms? Jawasahau tuko na 2 bedroom pia supu, because somebody was about to ask, na wako na 2 bedroom kweli? Okay, sasa wacha tushuke pale chini tuone 2 bedrooms. Kwa apartment za juu kabisa ndo 1 bedrooms, alafu on first floor and the ground floor hapo ndio 2 bedrooms. So let me take you to the 2 bedrooms. Ezra. Yes. Thank you, bro. Karibu sana. Maybe I can show you guys an empty 1 bedroom, okay? An empty 1 bedroom, but is there a need really? You know? Simshaona kwa Ezra. So if you have seen kwa Ezra, hivyo ndo 1 bedroom zote zinakaa. Si ndio? Yeah. And in fact, at least Ezra pale amepanga hata bed, hata mattress iko pale, at least ameweza kutupatia picha ya the kind of bed you can do there and the amount of space ambayo utabaki nayo. So now there is another 1 bedroom which has a larger sitting room, okay? Kama hii hapa. Unaona hii? Hii sitting room yake ni massive kidogo, si kama ile ya Ezra. Even the worktop space ukiangalia hapa hivi ni wider, ni longer rather, okay, kuliko ile ya hiyo tumetoka hapo ya Ezra. Na hii ni 1 bedroom for cozy living, okay? For cozy living jameni, okay? Aya, ukikuja hapa hivi kule ndo kuna washroom bado, okay? Kule ndani beautiful space, alafu wash basin hapo. Nikienda hivi wardrobes jameni, yani mtu wake carpenter wake alifanya kazi safi sana. Even the choice ambayo walichukua za hizo MDF fiti kabisa, milango iko shwari. Look at that. So this one here is slightly smaller in the bedroom. Okay? This one is slightly smaller in the bedroom kuliko ya Ezra. Okay? However, okay, still bed ya 5x6 itatosha, okay, across. Alright? However, sasa hii kwa lounge, to compensate for the slightly smaller space in the bedroom, iko na lounge massive, So ukikuja hapa, you decide, do you want the 1 bedroom with a massive lounge and slightly, decent size bedroom, or you want the 1 bedroom with a bigger bedroom but a slightly smaller sitting room, sindio? Like utaamua tu ni which one are you ready to compensate. Okay, so let me tell you important information elsewhere. Maji ni 180 shillings na kila mtu ako na mita yake. Okay, kama hapa naziona ziko hapa hivi, everybody has got their own water meter, wanalipa 180 bob. Haya, wacha niwaonyeshe, na stima ni token. Okay, so wacha niwaonyeshe a sample 2 bedroom hapa. Woo, for 16k, this one. Hello, my name is Miriam Njuguna from Vasha Furniture. Thank you so much for choosing Vasha. We sell household furniture such as sofa sets, dining tables, coffee tables, zote zenye unataka. As you can see from our shop, tuko nazo on display and they are very beautiful. We have spring cushions, normal cushion, back permanent, zote tuko nazo. We thank you, our customer, for always shopping with us. Those who have come and given us good reviews and also referrals, we appreciate so much. Thank you so much, even for our dear customers and everybody who has shopped with Vasha Furnitures. So we are located in Nakuru, behind Westside Mall, along Government Road, just after Nawasco. Utatupata. Our shop is known as So even as I go down, angalia hata stairs jameni, pale tiles za stairs, they're so beautiful, sindio? They're so awesome, okay? Alafu pia this space hapa na nipana vizuri hata kwa kuhamisha vitu zako hazitakuja kukwama hapa. And then the space here on the other side, kuna hapo kioo kubwa kutoka juu. At least ukishuka stairs, uko na views pale, sindio? Alright, alafu naona pia wako na hizi sensor lights hapa. Usiku zinafanya nini? Zinamulika. Okay, so acha tuangalie 2 bedroom.
Alright folks, so niko hapa kwa 2 bedroom. Angalia vile nyumba ni supu tu hata kutoka nje. Angalia tu hizo tiles ambazo wameweka hapo kwa veranda. Isn't it awesome? You know, look at that. So niko hapa kwa 2 bedroom. Wacha tuangalie moja hapa as a sample. Kitu ya kwanza, milango kwanza, you know, ni ile double volume, so sofa leta hata zile kubwa zitaingia hapa vizuri. Now, look at that space for the sitting room alone, okay? Isn't it massive? Hadi na have kusonga hivi nyuma ndo at least tuweze kupata picha ya nyumba yote, si ndio? That is the sitting room, you know? It is quite spacious. Kwa mtu wa 2 bedroom, jameni, this one, I think you'll appreciate this place more if you can only come and see it. Now, wacha niende hivi, tuende kwa ile jikoni. It almost looks like an open kitchen. Sasa the beautiful thing walifanya ni kuunda this space hapa, at least it's a breakfast nook, you know, of some sort. So mkitaka hata kukula from here, I think it's possible, especially if you guys are not a crowd in these 2 bedroom. Now, bado mtu mwenye alifanya cabinetry hapa alifanya kazi safi sana. Okay? Huyo naye tunampatia marks mengi. Aya, so nikipita kwa hii mlango hivi, nikuje hivi, now nikifika hapa, that is the toilet room, and then the bathroom ni huku. Okay, that's how it is, you know, in separate rooms, toilet and bathroom. Tiles zenye waleka kwa nyumba, great choice, you know, you'll love it. Now, nikienda hivi, ndo sasa naenda jikoni officially. So guys, ama nyumba ijoshwa kama ya 2 bedroom, so kwa floor pale kuna mchanga inawe kidogo, you know, just dirt to ile ya after ujenzi, lakini ukikuja hapa ku move in watakungarisha nyumba yako ikue awesome. So that's the picture of that lounge from now the kitchen mali nimesimama. It is massive. And then pull back hivi nyuma, now we get to see the kitchen as well, you know, hiyo kitchen yote hivyo. Okay? And yeah, so nikitoka hivi nje na kuja huku kwa backyard. Okay? So upande ya nyuma, si ndio? Very well. Now, let's continue. Let's check out the bedrooms. Let's check out the bedrooms on this end. So this is the guest bedroom, or anyway you'll decide. The home is none en suite. Okay, the bedrooms hakuna ile ambayo iko en suite, but so utaamua ni gani ambayo ndo itakuwa your primary bedroom. So for this bedroom hapa, it will comfortably host a 6x6 bed, and less. So less, okay, less means there is more space left. Sindio? So wardrobes, wacha tuangalie organization hapa ndani ya wardrobes. So bado ni kupanguza tu ile dust ya after ujenzi. Ni vile EZRA alinipigia kaniambia bana, hapa kuna apartments mzuri sana kuja showcase. So that's how the wardrobes are looking up ndani. So what I was saying, if you have a like king bed, itatosha. So any bed smaller than that means you have even much more room. So on the opposite, though, we have the other bedroom. This one is bigger. So now this one, yes, it will take a king bed. It will take 2 4x6 beds as well. This one here. So maybe for a family, ambayo maybe you need a bed, you need like 2 beds in the guest room, in the guest bedroom. Well, you can have this one as the guest bedroom, and then you have the other one as the primary bedroom. Wardrobes angalia pale tu. Kazi shwari kabisa. You know, kazi awesome imefanywa kwa hii nyumba. So ni hayo tu kwa sasa. Sasa nipigieni simu, lakini Ngata bana iko underrated, lakini ukidiscover kitu hivi moja inakuwa ni kitu ingine awesome bana. Look at this home. It is right here at Ngata Bridge. Isn't this beautiful? Isn't this a beautiful home? Kusema tu kweli, for a 2 bedroom. Wale wanataka 2 bedroom, isn't this a beautiful home? And it is right here in Ngata, the underrated Ngata. Yep, so kuna space hapa nje for parking hivyo. Okay, so mwenye ameniambia is planning to do cabros hapa, but for now hajaziweka. There's even another car on this other end. Wacha ni hapo, sawa.
Najua si poa kuonyesha number plates za number plates za gari za watu, si ndio? Yeah, so hata nikisimamia huku hii yote it is parking space. So bado pale kuna containers za rangi nini, like it's a newly completed apartment. Some units already watu wame move in, others but hawaja move in, but I'm telling you this is just. Thank you folks. So mpaka hapo my number is 0791055678. Nipigie simu nikulete mahali hapa ubook unit yako. Thank you EZRA again. Karibu sana. Maze, thanks sana. This is awesome. This is a beautiful crib and I'm sure from this video kuna wateja watakuja wajaze hapa. Yes, mkue wengi. Si ndio? There is EZRA again. Okay? Yeye ndiye ameniconnect na hapa. So hata wewe ukienda uishi kwa apartment, ukipata apartment moja na ni poa na unaona bado kuna vacant units, nipigie simu, nitumie tu message pale WhatsApp na mimi nikimbie hapo, tusaidie pia wengine wakuje mkue wengi. Unaona kama hapa EZRA vila huko juu peke yake. Sasa akipata neighbor pale, bas at least wanaweza kuwa wanapiga story, si ndio? Ndio hivyo. Thanks EZRA maze. Karibu sana. Folks, see you in the next one. And remember, subscribe to EZRA ONDARA TV for more house hunting tours in Nakuru and beyond the city. Haya.